Marc-Henri Delva and his family have been trying to get to the U.S. for 6 years. 11 countries and $12,000 later, they're almost there. Je suis sorti Haïti pour arriver jusqu'à là, me passer en pile. Et voler, nous jeunes voler violer en pile fille, yo prend pile corps, yo bat monde, yo même tuer monde. Mais ça qui est plus difficile pour moi, c'est si toutefois pour me retourner à Haïti. Retourner à Haïti, n'est pas bon pour moi. Like hundreds of other Haitian migrants at the U.S.-Mexico border, Delva is facing a difficult choice: to stay in Mexico and give up on his dream, or cross and risk being rounded up by U.S. Border Patrol agents and sent back to Haiti. When you see people continuing to cross, why do you think they're taking that chance? Raison, c'est qu'il n'y a pas de bonne destination finale pour boy ici. Même que déportation, il y a des gens qui ont chance, comme ça, tout le monde n'a pas de chance. Mais c'est raison ça qui fait toujours tenter chance. Over the last 2 weeks, nearly 7,000 Haitians have been deported by the United States under a pandemic-era health rule. Scared, many like Delva crossed back to Mexico. Now he lives in limbo at this makeshift camp right on the border in Ciudad Acuña. How is it that so many Haitians ended up here in Acuña right around the same time? Profiter arriver c'est à cause des fêtes Mexique là. Laissant pile policier pas travail, gen moun qui en congé, ça veut dire nous obligés profiter de l'occasion pour nous sortir. And what would it mean if you weren't sent back? Pour ça, moi, je me défait pour venir là et puis, genre de situation ça que m'a vivre, ça vraiment fait mal. Et ça me dépasse, ça me défait pour me faire ça, m'pas quoi qu'on y a c'est à déportation que m'a pensé. Who do you think is responsible for the situation that's happening right now? Moun qui la cause, dirigeant pays, nous pas gen dirigeant. Dirigeant pays nous qui la cause. Imaginez boal gen plus insécurité, boal gen plus kidnapping, laisse ça ou détruire jeunes. Over the last few years, nearly 250,000 Haitians have fled earthquakes and violence to live and work in Chile and Brazil, where they could enter without a visa. But then COVID tanked their economies, and work grew scarce. Plus, Black migrants in Latin America don't exactly get a warm welcome. Since the spring, they've been heading north, lured by President Biden's friendly immigration stance. A warm welcome is not what migrants encountered at the Texas border last month. But traveling through Mexico to even get to the border hasn't been much easier. Haitians were stranded in the country's poorest, southernmost state for months. And when they tried to make a run for it, viral videos captured Mexican immigration agents and National Guard beating them. Still, many managed to move within Mexico and landed in Monterrey, where jobs are easier to find. We've come to this shelter in Monterrey to meet up with Marc-Henri's cousin, Shelly. This place is usually at capacity with 500 people. We're hearing from officials that it's almost 800 people right now, most of them Haitians, and the numbers just keep growing. Marc-Henri, ça va fait là. Mais en après les m'a fait tentative pour te jambe de l'eau. Immigration te devant, c'est vrai. Delva and Shelly Lapay got separated on their journey to the United States. Deterred by the mass deportations, she's staying put in Monterrey until she can plan her next move. Can you describe the situation that you're in right now? So ça des humiliations liées. Si tout pays par recevoir, c'est nous-mêmes haïtiens qui va se plus misère. C'est nous-mêmes haïtiens qui va se plus misère. Dormi, l'eau yo bali pour 2 ans, 3 ans. Situation pas bon pour nous. Si tu moun yo ge dormi ou pas entendre pour dormir avec ou supposé être dehors ensemble avec nous. N'a demandé aide gouvernement américain qui peut porter nous aide, qui peut porter aide ba nous pour nous sortir dans ça nous pour nous vivre ensemble avec famille.
Ahorita voy a pasar a 28 porque es número primero. 5 days into her stay, La Paix is number 68 in line for an appointment with immigration lawyers. Está al pendiente, ahorita que se desocupa una jugada, lo pasamos a usted. Rosie Siu heads a team of only 4 lawyers who are trying to help process nearly 1,000 asylum claims at this shelter alone. Es la primera ocasión que nos estamos enfrentando ante la llegada masiva de población migrante y sobre todo haitiana. What options do they have now that they're here? Desafortunadamente, el Estado mexicano no otorga una visa para trabajo como en otros países. Entonces, sus opciones para regularizarse es la de solicitar el asilo. But how likely is it that they're going to get an asylum case heard in Mexico right now? Hay muy pocas probabilidades. Estos procesos pueden alargarse hasta por más de un año, ya que comúnmente la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados solamente tiene como los perfiles para las personas que vienen de Sudamérica, pero haitianas es como una novedad. No podría decirte si hay algún tipo de discriminación, más bien haría la falta de conocimiento como de la actualización de cada país. The last 9 months have overwhelmed the Mexican asylum system. Since 2019, the number of Haitians seeking refuge has more than tripled. But their claims are being processed at a much lower rate than other nationalities. Podemos comprometernos a ocupar el albergue el día de hoy. Vamos a tener lo necesario para que estén bien. Es época de huracanes, de las inundaciones, y no queremos que ustedes se arriesguen a ahogarse. So a representative from the city of Acuña has just shown up at this migrant camp, letting them know that the city has opened up a migrant shelter for them to go and stay. I mean, this is a stark contrast from what we've seen on the other side of the border in the U.S. Coach Shelley, et côté nous te là, y a retiré nous, y a mettre nous dans l'autre local qui plus bon. Les fini et puis y a n'a capable faire tramiter nous normal. Plutôt rester men et me régler tramiter si toutefois me travail au lieu pour me porter tête moi aller pour me descendre à Haïti. So what's next for you? What are you going to do? Bon, ça me gen pour me faire c'est retourner. Je pas sorti pour j'en débailler ça, mais les m'obligé ouais yo, m'obligé prendre comme ça. Li accepter, mais pour qui ça c'est haïtien simplement qui dans situation ça. C'est question ça m'a posé. Est-ce que c'est parce que nous pas gon monde qui pour représenter nous? Est-ce que c'est pour ça bon Dieu t'a créé nous pour nous passer misère sur terre? Retendre me connaît que me crois en bon Dieu, m'a prétendre m'a souffrir à silence moi en attendant que délivrance soit arrivée. Just days after Delva and his family moved to the shelter, Mexican immigration authorities announced they were beginning voluntary, quote, humanitarian flights back to Haiti. For the time being, Delva and his family are staying in Mexico.